Hi and welcome to Tazama. Today we are in Kajiado County, which is 93 kilometers south of Nairobi. Did you know that one Elijah Memusi of Osilig Farm has beaten all odds to make his land green, in spite of this Kajiado County being considered very dry that it can barely support any agricultural activities? Follow me, let's find out how he made it. Hi, Mr. Memusi. Hi. Hi. What inspired you to start such a project in this place that is considered so dry? I would say two things. One, passion. My passion for plants began in high school. I did agriculture, and the love of a seed began there. How a seed transforms into a plant and the plant into fruits. That is what inspired me to this. Talking about passion, let's watch our first story. In 1999, the then President Daniel Arap Moi declared HIV and AIDS a national disaster. It is after which all kinds of interventions were put in place to try and fight this menace. But the biggest question I ask is, are all the counties facing the same fight? Is it the same story throughout the country? Today, I'm in Ugwe village in Kisumu district to try and find out what these people really face. Tazama is visiting Jane Rose Ongudi, a fisherwoman from Kano Plains, Nyando in Kisumu district. Ongudi is 38 years old. She is a HIV-positive widow and a mother of 5. I fish in order to make ends meet. I started fishing in 2007 after the death of my husband. The reason why I decided to fish is because most of the times this area is always flooded and no farming can take place. I have children who need to eat and my husband died. So I decided to fish in order to put food on the table for my children. I have 5 children, but my mother took 3 of them because of the hardships that I face. So I have 2 with me here. Today, Mama Jane Ongudi is going to show us how to fish. And if you want to see how that goes, follow us. The lake is approximately 2 kilometers from her home. Due to the floods in Nyando, I'm told I have to lose my gumboots in order to make it to the lake. I have to follow the instructions. There are challenges. Like in the lake, there is a creature called Ford. At times you wake up at 6 in the morning to find out that it went away with the fishing net. At times it also blocks the way and delays you until 5 o'clock in the evening. Men are also a challenge because if you go to the lake to fish or to sell the fish at the beach, they always want to sleep with you. I met this man when I wanted to start fishing at the beach. Somebody wants to sleep with you but doesn't want to have protection. You know your status and he also knows that you're infected, but he doesn't care. He wants to do it without protection, and that is why I refused. My children are very young, so I have to look after their lives and mine too. Some of these men were my brothers-in-law. However, things are now better because we have talked about it and they know my status. We also talked to Victor Juma, a 30-year-old man who always accompanied Mama Jane to the lake. The issue is the same on both men and women. You will find that a man knows how to fish, but has no resources. Then comes a woman who has the money to buy him what he needs and in return asks for a relationship. This man will agree, leading them to being close and eventually engage in sexual activities. Secondly, a man will find a young lady who really wants to start a business, but has no money. And the man has several boats and catches a lot of fish. So this man will approach her and tell her that I will help you on certain conditions.
So because of poverty, she accepts in order to get help. I have also done it, but my wife reported me to the authorities, which made me stop. It's not a good thing. On a good day, you make 500 or 600 shillings, but because you cannot fish alone, you have to be at least 3 people. So after paying for the boat, we share the rest amongst ourselves. It's only that I don't have money. If I did, I would buy my own net because using other people's nets is costly. What we mostly need are loan facilities to avoid immorality, so that even if you lose your things to the Lake Scouts or hippos, you can still access loans without engaging in sexual activities. Alright, this is Mzee Chege, who lives in Isinya, a former Mau Mau detainee. He has started a serious Mau Mau and probably an African culture in Kenya museum. So, Mzee, what inspired you to start such a museum in your home state? In my home state, actually, this is a very small museum, which was actually in my mind all the time because I'm an artist and thinking. And when I meet with those young people, actually, they wanted to ask me so many questions actually during that time. All right. Yes. So there you have it, and let's hit the streets and get what people have to say about health. Afya kwa jumla hapa katika Laikipia County, at least tungependa serikali at least iko chini sana. Tungependa serikali kama ni hao watoto wakipata afya ya eneo bure, yani madawa kama ni hospitali za serikali wakipata madawa, yani huduma za bure. Watoto ndio tuseme kuanzia miaka 14 kurudi chini, wakipata huduma za bure. Katika kuboresha afya katika Wanakenya, ni huduma bora iweze kuelimisha Wanakenya kuhusu chakula ambacho unafaa kula. Manake unaweza kula chakula kingi, lakini kama kinakupa proteini haiji kukusaidia kabisa. Kwa hivyo kitu kizuri ni unakula chakula tofauti. Tuliambiwa wamama watazaa bure. Uenda huko uambie kuzaa si leo, sababu wamesema ni bure, kitanda ni shilingi 500. Yule anazalia nyumbani anaenda kuzaa hospitalini, hana mtu wa kumwangalia. Unaona? So it seems that afadhali wakae kuzaa ama wazalie nyumbani. Hatuoni maana ya kuzalia huko kwa sababu kila kitu ni pesa. Kwa hivyo uende waambie ya kwamba watu waangalie at least gharama ya mama. Ningetaka serikali tusaidie. Kwa sasa tunalipizwa kwa hospitali, watoto wanalipizwa bei kali sana. Ukipeleka mtoto tunalipiziwa hadi ndani siku hizi. Mtoto hospitali ya serikali unalipa kama private. Hiyo ndio ningetaka kusema watusaidie. Still in Kajiado County, Olesuyan village, where the residents water their animals. I'm going to talk to one Chief Olekores. Tell us more about this place. Follow me. Hey, habari Chief. Salamu sana. Mzuri sana. Karibu hapo Olesuyan. Mnajuaje wanyama gani ndio wakina nani venye ni wengi hivi? Kila mzee anajua ng'ombe zake kulingana na earmark na brand. Na kusema ukweli wamezoea na kila mtu anajua ng'ombe yake na kuna wezi na wako haki ya kuangalia mali yao. Let's go for a short break, but when we come back, we'll be joining Lydia with today's Town Talk. Welcome back. Still in Kajiado County, join myself and some of the residents here for today's Town Talk after this story. Wale majirani ambao tulikuwa nao marafiki hawaingii kwa nyumba,
Sasa nikaanza kujikuta niko peke yangu kwa nyumba. Nilikuwa nimebaki kama ile kitu yenye ilioza na imetupwa kwa pit. Familia ilikuwa ikisonga karibu na mimi. Nilikuwa nimedharauliwa. Bwana amenikimbia. There are different medical conditions that affect women, such as cervical cancer, breast cancer, fibroids, amongst others. However, there is one gynecological condition that is not commonly addressed, maybe because of the stigma and shame that is associated with it, and that is obstetric fistula. Obstetric fistula is a medical condition in women in which a fistula develops as a result of untreated, prolonged, and obstructed labor. The pressure creates a hole in the vagina or rectum, which causes urine or feces to leak uncontrollably. The most common type of fistula is vescovaginal fistula. It occurs when the blood supply to the tissues of the vagina and the bladder is restricted during prolonged obstructed labor. The tissues die between these organs, forming holes through which urine can pass uncontrollably. According to the national statistics, you find that in the whole nation we have 43% facility deliveries. But now in Western Kenya, we only have 25.4% of facility delivery, implying most of our deliveries are done at home, and that is the major contributing factor. I'm on my way to Mungungu village in Matungu district, a few kilometers from Mumias town. I'm going to meet Rehema Naboya, a 62-year-old lady who has been suffering from fistula for the past 35 years. Ndabuka inyola ndi anishitali sho kwa lama mats ndi sondo kashima ndlawo mama nwali nyaninda anindla mbosi ya mama sasa kubuka manya katsanga sacho nasi atyabu shatakitara yetapima kanyola kambo ipundu. Fistula condition causes infections, pain, bad smell, and often triggers stigma and breakdown of family and community life. And Rehema has had to face all this. Bandu bali bamonya bekhale okwikhale ngala khuli nonyola mulala akhasitakhawo ndi akhasitakhawo lano ndonga siyesi ano mbandikhale nimbara lano bawulira ngala siyesi ndiwulira ngala siyesi ndiwulira ni arufu lani labosho akhala siyesi bawuliranga. Kuna wakati alikuja kawa mgonjwa nikawa kwamba nimwoshie nguo zake malazi hata na yeye hakuanga huru kuacha mimi nioshe, sababu alikuwa anahisi labda sitajisikia ama sitafurahia kuosha. These are some of the pieces that Rehema has to use for her condition, because affording adult diapers is quite an issue also. So she has to use these pieces of clothes. In December 2012, the Wadadia organization identified Rehema, and after realizing her condition, they put her on the waiting list for those to benefit from a sponsored reconstructive surgery at the Gyno Care Center in Eldoret town. Today happens to be the big day for Rehema. She's set to go for a reconstructive surgery in Eldoret. Most fistula cases are in the rural areas where access to medical care is an issue, and most of the victims live in poor conditions, making it hard for them to afford a fistula surgery. The surgery costs up to 70 to 100,000 in public hospitals and 250,000 in private hospitals. Unajihisi saizi aje leo? Nimesikia mzuri. Kama nimefika kwa hospitali. Umesikia vizuri? Okay. Sasa nangoja kutibu. Rehema has just checked in the hospital, and after a physical screening, she's set for an operation the following day in the evening. There are only 2 public hospitals where fistula surgery is carried out: the Moi Teaching and Referral Hospital and Kenyatta National Hospital.
The founder and senior surgeon at the Gynocare Fistula Center, Dr. Hilary Mabea, opened up the Gynocare Center to specialize on fistula patients after seeing a big gap in available hospitals. Kichwa inauma. Kichwa inasumbua mama? Okay. It's very expensive cream called estrogen. It's not in the market. Yeah, man. So it's like one surgery a day. As I said, times are difficult sometimes because of the time. It's now around 45 minutes since the operation began, and we're keeping with the doctors to see how it goes. Well, Rehema was complaining of some headaches, but she's been sedated. Right now she's asleep as the operation goes on. According to my assessment, actually, I was able to 100% close the fistula. I was also able to do urethroplasty. That means that I did a bit of urethral strengthening of the urethra because he had a bulge and scar tissue which I removed from the urethra. We did a dye test, was negative. I feel that she's going to successfully get okay. Yes, she's going to gain back urine control. Yeah, I'm certain about it. A day after the operation, we went to check on her. Approximately 2 months after Rehema was operated on, we are back to her place in Mumias to see how she is faring on. Asante. Nikaambia sister, mimi nataka kwenda nyumbani. Sister anauliza, kwa nini? Mimi nimepona. Nimepona kabisa. Nasikia mzuri. Sister, toto, nasi. Kweli nasi. Nikafanya, anaona. Rehema is just one amongst thousands of women in the rural areas who have had to live with the condition for lack of awareness and money to undergo corrective surgery. Non-governmental organizations have partnered with hospitals like Gynocare, Kenyatta National Hospital and Moi Referral to assist these women, but more still needs to be done. What do you think of the story that we have just watched? Kwangu kulingana na vile nimeona kwa huyo mama, kuna mali amesema alikuwa kiketi, mwenye ameketi na yeye mmoja anaondoka, mwingine anaondoka, yani ina make mtu kuwa uncomfortable. Kwanza kitu ya kwanza inapea mtu kutokuwa na amani, kwa sababu kama una hiyo harufu inatoka kwa mwili yako, huwezi kuwa free hata kutembea, huwezi kuwa free ku associate na friends kwa sababu you have that smell. With me, I see this is a very good eye opener in this county, but I suggest, if possible, Maasai people to be trained about this thing, because most of them doesn't know or to differentiate which kind of a sickness is this. And here in Kajiado County, do you know of women who have suffered or who are suffering from fistula? Hii shida ya fistula ni kubwa, lakini kile kinafanyika, women suffer in silence. Like hakuna mtu wa kuambia. Kwa hivyo unakuta mama ako nayo, hata when you have a meeting or something, unaweza kuta kwamba there is someone mwenye ana harufu mbaya, but maybe hajui ni kwa sababu gani, ama anadhani tu maybe, ama anaona kama ni kitu ya kawaida. Alafu haizi toka kuambia watu ama kuambia, because it's a bit private, so haizi toka kusema.
people need an awareness. Ndio huko Masaini ndani wako mbali na hospitals na wengi wanajifungulia kwa nyumba. So wakishazaa nyumbani na wapate shida kama hiyo, labda maybe wanafikiria tu it's just a common disease or what, hawajaielezewa kwamba ni kitu wanaweza tibiwa. Apart from prolonged labor, one of the factors that cause fistula in women is girls being married off too early, getting pregnant, and then their bodies are not ready to deliver babies, as well as female genital mutilation. So what do you think we can do to change some of our cultural practices that are not working while still maintaining our culture? Utamaduni inaenda kudidimia. Kutahiri kwa wakati huu hakuna, na kuoza wasichana siku hizi tunapinga kwa kufanya wasichana walio shule watembelee kwa wasichana wale wanaokaa shuleni kukatazwa kwenda shule, na waitishe kwa baba yao kwamba baba, huyu msichana lazima aende shule kwa sababu sisi kuna mapato tumepata maarifa shuleni. Unakuta mtoto amezaa na 12 years. Sasa unashinda huyu mtoto atakuwa mama wa aina gani kwa sababu ni mdogo bado na amejifungua. Sasa tulikuwa tuna encourage wa mama, msichana wako kama amepata mimba bahati mbaya amezaa, wewe shika mtoto arudi shuleni. Ukiona mama hataki, inabidi uone chief, muelezee vile unaweza saidia huyu mtoto. What role do you think men should play in the reproductive health of their wives and their daughters and women generally in their community? Kwangu mimi nafikiri siku hizi ni kama tumekuwa equal na kina mama vile mimi najua. Kwa sababu siku hizi ile kunyanyaza ya kina mama iliisha. Kuna wakati kweli wa mama wa Masai hawakuwa na say, ambayo mama hawezi kusema chochote mbele ya bwana yake. Lakini sasa wamama wamepata nguvu. Hata kwetu Masaini, mama akisema huyu msichana ataenda shule, ni lazima ataenda. We need to involve our men in childbirth, because in most cases, like in Masaini, men are the main decision makers. So when this man notices there's a problem with the wife, they'll take an initiative of taking the wife for treatment. So we involve men during childbirth. Kile kilikuwa kinafanyika kitambo, wa mama walikuwa involved sana na hii mambo ya empowerment. Unakuta organization zote ziko focused na kuempower wa mama peke yake. So hiyo ikachangia sana wanaume ama wazee kuachwa nyuma kiasi. Kwa sababu ukiona efforts zote ni kama zilikuwa geared towards women and girls. Halafu wakaacha wanaume kando kidogo. Lakini vile tunaweza kufanya ni kuinvolve wanaume pia kwa talks kama hizi. Kwa sababu unakuta hata kwa sessions kama hizi tukikuwa na wanaume itasaidia pia kuspread message out there na hata wakuwe conscious za zile vitu wanafanya. So as a community, what can we do in order to try and reduce the stigma that is associated with fistula among the women here in Kajiado? Kwanza ni kumuonesha upendo. Si akinikaribia ninamuonesha kuwa ana hiyo harufu mbaya, na kumuongelesha ili aweze kujielewa. Ndio kama kuna health center iko karibu naweza mpeleka hapo ili aweze kupata usaidizi. Kwanza ni kuwaelezea kwamba hiyo ni kitu inaweza tibika, kwa hivyo wasione tu kama ni jambo limewapata, yani la kuatisha. Alafu tuweze sasa niweze kumwelekeza ile akaanze kutafuta mahali anaweza saidika. So that is it for today's Town Talk. Now, using the contacts appearing on your screen, let us know what cultural practices in your community do you think affect women's health.
Well, this is Gesarate restaurant where you'll find the best nyama choma around Kajiado town. So boss, siri ni gani by the way? Ya kuchoma nyama. Weka kama kiasi kwa moto na nyama usiweke kama unaweka kwa kama ni kuchoma ni nyumba unachoma. Kiasi tu. All right. Yeah. Well, that's the end of today's show. Be sure to follow us on Twitter at Tazama 6. Have a lovely weekend.